Pramu ato yama etiefoni na aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ene eye efiada kita wonsa bosome de toso eduonu 9 wa fimpinu eni eduonu ensiamu ebraso se ewie yi so oman mu ni amahudu obi so nsema yensa kan boaboa no yede ebesom se premto brekase enseme bedi kase boy mu akotini ebi ene se Ghana photo samfo edi atudwa ekiremu se IMF wo mu di Ghana echi epa ye chawkra se yemra emeje bosia Nra ya photo samfo de nani onyam kopemu wo Ghana mrahye fie na okenkan Ghana ya kohomabo ho nsem no ekire no empanimfo pina na ekire wonum adwene ye bekọ baako ho na de odi tudwane akoti wo enkran pumpuni mantam no emu no aposifo de atudwa ekirem se enipa wo mu yekwamukafo na kro no bonko an waje mu entre ha no wo mu etumi eku baako a wo mu akani nanso wonsa aso wo panchi ya de ani bekirem wo mfimfim mantamu awutu senya east NDC amanyoko no mpanimfo sabre de wonum se wo trokrata tenten de akwa pet ni mu mpanimfo esan owura bia wonum atunu asensenti ye beba asante mantam yi emu na yene Kumasi Metro STEM coordinator atwetwe nkomo akubisa ne se sa STEM ya ati eyeda adekura na mfaso ben ena woso ema emebunu no na yaboshi de akọ etifido mantamu abayu a wanya emfie no dumienu wato anananom ewonse do kwan abofrei efa so fremu ye de munchemu nyina ebeba wo enkofo nkroso yebeko Guinea Abrantie bi anasa akwada bi okotwere wo mu nso hwe ni bi Ghana hanke veka se BEC no wo kiremu a wamfa na adwen antworo wakwa akowia ya chi na akwakotu mu a sesei watu anananom ewonse do na ye free abibre mayimu ne de ani akire US ene Iran wonum ntokwa wo kunum sabre entokwa ni mu aye dendendenden de ekoso nyina nso ye de beba ewo kase yimu wei ene ensenkaye bi ena ene efiada ewia kita wonsa bosome de toso eduonu 9 wa fimpinu ni eduonu ensiemu apesemakafo yafa bra betre nkonwa so ye de besom se premto brekase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so bomodian se wobeko Facebook any YouTube Awr Kumasi 97.7 Facebook no eyafo adwenkyere efa ho ye bekenkan ediamon ebrepemu sanso na awrkumasi.com ena Awr Kumasi app no wonsa ebekan yen ewo so Atama me Herbal Clinic enkwadapo mudensem de wono eye numero 1 esini naso ene ba no awo nsem a wagini ni na ede esini mbetri so ukọ ho a wubenya ayarehwe aputoja Lake Bosomtwe kwan no so eho ena wubehu no Haxa mixture ene ne Haxa capsules no stomach ulcer pad ne tamfo kese wo hu nu anu yi fum wodi engruma befa ne namu adwane sisi a wei eni nyumeku a waso yasia ewie ye de premto brekase ebesom mo eni amuti eyeme ni ansa mene abena adomako redu ye twa ye hutew ye ba ye de kase ni nkyeremu asom mo afe yentie kase no enkyeremu enra ewo mrahye bedwafie ena Ghana fotosamfo ni monyamfo Dr. Kesel ato Forsen edi Ghana akonmabosika afimfimfin de ekokotu dwa ema mrahye bedwafo ene eba ye wo mu twene sere ene abasa na wo opening semu ene ode tu dwa ekiremu se beye infinshia miensa entem ekono na Ghana yeko International Monetary Fund IMF wose yekwa kopesika ede abebo oman hu bra wo mu ehwe enima na wo mabu yanichie ni nane se yesika sem na ewo fompa entoto ya fa hu ni nano na engine yie
na enumu ena Ghana photo samfo de to dwachirim se efibra wo befro ye no wo gi tumi na edi free onimonyamfo kanoforiata ensema sesei wono na ye photo samfo no ene IMF wo mu di Ghana echi ase dabo ne ne ba a wo mo pa Ghana sesei sedie wo ba ye watoto niema ema oman ye sika semegina brane no ye betumi aba wo mo akache ne aba beje bosia ede abeye niema huduo bia ye pese ye ewo oman yi emu ka kumpanifo se ye ginu kokuenum ye ntie Ghana photo samfo onimonyamfo Dr. Kesel ato forcing ninsema wode etu 3 years ago, Mr. Speaker, Ghana could not borrow on the international capital market at any price. Today, the market is inviting us back, but we are not in hurry. We are not in hurry. Right, Honorable Speaker? 3 years ago, Ghana could not borrow on the international capital market at any price. Today, the market is inviting us back, but I want to assure you, we are not in hurry. 3 years ago, unsustainable debt defined our crisis. Today, our debt to GDP ratio has fallen to 45% and still declining, ahead of every target. Mr. Speaker, the work is not finished, and the PFM debt rule requires continuous vigilance. But the direction is right, the momentum is real, and the foundation is solid. Solid. Mr. Speaker, Ghana's external debt restructuring, initiated after the sovereign debt default of 2022, is now at its final stage. In just 3.5 years, Ghana has moved from default to credibility, from debt distress to debt sustainability, from market exclusion to a renewed investor confidence. This is an achievement every Ghanaian can be proud of. Mr. Speaker, following the 2022 public debt default, government could not borrow long-term in cedis and relied heavily and solely on treasury bills to finance the budget. Mr. Speaker, Ghana has now overcome what the economists describe as the original sin, which is the inability of a country to borrow over the long term in its own currency. Mr. Speaker, 3 years restriction on new cedi bond issuance introduced as a result of the debt default caused this original sin. Mr. Speaker, in April 2026, Ghana successfully raised $2.7 billion through its first 7-year cedi-denominated bond since the 2022 debt default. This marks an important step in rebuilding the domestic bond market and restoring na photo samfo onimonyamfo Dr. Kesel ato forcing ene yakotie nene no yeda so ewo enu abraye photo samfo kopie mu ewo Ghana mrahye bedwafie na yesika sam yakohomabo ye kane nneoma bi no wode tu Ghana manyina anim na ye nyina nso ye ho kwan ye bafa so na ye tu anamon akoyanim se Ghana de hye na ne wode tu dwawie ye no ne nipa bebre na akere wonum adwene ewo ho nipa ba akwa ye bopini no ma ono nso de na adwenkere eba ye efa nra ye budget ye review no ho ayo ne onyamfo kwadwo opon kroma odwani ekiremu ewo ofuase ayirebia ono ene mrahye bedwani a wo ho opani ekiremu se oswafo yi bredi kan kra ne oba Parliament sa wadi sikai eba be tudwa ana yakomabo ho nsem na ebe tudwa no wantumi anya kokodro pansi ni dwa na wanka nsi ni pi ewo kwan afa so yenya yesika bi ene nneoma ahodo a yede sa nneoma sika ahodo ni nyina ye wei kire se ne ka ne se pepepe ye ne se yedi dwumadie bi be hye wonsa ama watumi abu ano enkonta no SS abrani mu entumi ankoye enu nti wo be stress brefofro no onya kwanya wonsi ni pi na yesika ba bi enya no de yede aja pote no on kanche Ghana for maye nyina yenso yentia asie bi yenko onionyamfo kwadwo oponkroma ofuase ayerebi mrahye bedwani na wono nso enra ne ekoso Ghana mrahye bedwafie no de wo kan fa ho ne yenkotie mra
This is talk more, do little. That's what is happening. It's just a talk more, do little review. For the first time, the finance minister has read the review, and he wasn't bold enough to mention the figures in terms of revenue and in terms of expenditure. When he got to revenue, he started talking about percentage of GDP. And when he got to expenditure, he ran away from it. It's because there are about 31 billion Ghana cedis behind expenditure. That's roads, schools, jobs. And he actually said that the true test of a finance minister is not how much money he spends. Did you see the faces of his colleague ministers when he said that? Because he's not releasing the money to them. He's not releasing the money to them because he's not meeting his revenue targets. And this is one of the major points that we have been making. There are major programs. Today, they didn't talk about 1 million coders. They didn't talk about Nkokon Kitinkiti. They didn't talk about 24-hour economy. They didn't talk about Ejumewura. All the things that they talked about to win the elections that they said they are going to be doing. Now, because they are not performing, they can't do it. In the coming days, we will fully address based on this. Take your time, don't fall. He mentioned that 950,000 Ghanaians have been removed from poverty. How do you, assess that particular? He should show you some of them. So you don't believe that? It's not do I believe. He should show you whether there are 950,000 Ghanaians who've been removed out of poverty. Onyonyamfo kwadwo opon kroma ofuase ayerebi mrahebedwane ne ete senra ya foto samfo kopiemu o Ghana mrahebedwafie di akohomabo ehun nsem tu dwano panin so kire na adwen wo ho Yetwa kasia ne so wo enkran pumpuni mantamu aposifo e de apabontin kirem se akwamukafo nipa bonfo wa wo madwen se password wo nsa be ye adwuma na wo mu edibia ko wa no de dabi wo kokko bre wo mojani na wunya wo kakra wa na wo mu de eni tete kakra bi aba baji usika no e de free wo nsem na no na aposifo wo mu ewo enkran titru ene tema ene ne mpotem tema regional police commander DCOP Eric Asamoah Esiedu edi tudwa chim se Kronobo a ekoso ewo zenu obatan yan no ewo enkran ene ne mpotem ho no ene aposifo bo modin a ene akromfo edibo ani esense wo hwe tete rambo ni movie ni bi ene we to na we ato ena enam so a wo mu aposifo tuo ne baako ekobo akromfo aremfo yi baako woto anananom ewo nsiedo no wochem se miensa na eka ye no nso etuo ne prepra wo mu pa na wo mu pra ye no ena ndi ewotilo wodi woti ena fe wo nan na wodi aka wira sese wo mu adwane na no ena posi peni dia to dwa e kiremu se baby biara wuwo bia a obi beba ewo Ghana hanom se yaboni tuo ena wo pe se obetumi ahwe no ma ne ho atono no ka ehunu se nipa no eye kromfo a aposifo ena tutuo no ede ebo no wodi tudwa kiremu se apolisifo no so baaku epraya wode no akọ ayaresabia yahwe no a weja no se wonko efie tema regional police commander Eric Asamoah Esiedu ede asemwi mu nchiremu esumwe. Acting on the information, the police team conducted surveillance operations in the area on 15th and 16th July 2026. In the early hours of 16th July 2026, the team encountered 4 suspects. The suspects who were armed opened fire on the police. The police responded in self-defense. During the exchange, one suspect sustained fatal injuries and was pronounced dead on arrival at the hospital. One police officer also sustained a minor injury and has since been treated and discharged. 3 other suspects escaped with injuries. Items retrieved at the scene have been retained as exhibit, including weapons. The body of the deceased has been deposited at the police hospital mortuary for preservation and autopsy. The command has alerted all health facilities within the district to report any persons who seek treatment for gunshot wounds. Investigations are ongoing to apprehend the remaining suspects. DCOP Eric Asamoah edetwaso ese wo hwe empotemu wa enipa bonfo wo mu di nu boni hu dwa no wo mu ye wo mu adwen pass ene nka obema posifo sika na nka we gya wo mu manu boni hu dwa no wo mu akosoa edi no kirem se die ahaban keteku amoa bonsam tawa ana se read bi ena afei
cocaine na nkofo friend say coke no wo mo abomoden agigiri bia ene Ghana ukenkan mako de a empim ene eduasa enkron ene wo mu etumi age a ewo enkran pumpuni mantemo ye de betu manim se ukọ afenya ho ene adane ne mpotemu aposifo etu ho na mo no chem se we ni na no police no eye ama Ghana fo enya wo mu gidie hunu se enya de a wo mu de won sa hye odem fam nemum bambode ehia wo mu epa. Police intercepted 39 parcels of suspected narcotic drugs. 2 suspects remanded. On 14 June 2026, following an intelligence, police arrested Solomon Akuaku, 26, and James Tete, 31, at Yafenya. A search of a Howo China tipper truck, JN 2287-24, revealed 63 sacks containing 5,039 compressed parcels of plant materials suspected to be narcotic drugs being transported towards Adan. The truck and exhibit were impounded. On 16 June 2026, an inventory confirmed the 5,039 parcels in the presence of the suspect. Both suspects have been arraigned before court. Na DCOP editwato ekremu ese womo awachechire wose wodi nu boni hu dwa no womo kofa Ghana kani yesika no 1.5 billion ene de wobeka se Ghana sika no empem ohane aduonum se womo nje enhye wobotom na nka wonma asem no enkonkoda din wo chem se dabi Christian Tete Yohonu posi sahene de ato wo anim se we beye posi ni a woni ho kwan sa demude wugi bi enti wo mo anje a wode ehwo amane bonso edan Ghana fo ni na arrest and interception of the driver and alleged Tutu, Isaac. Police rejected 150,000 Ghana cedis as bribe. On 15 February 2026, police intercepted a blue tipper truck JN 993-14 at Tofokplo near Sege, loaded with sacks of suspected narcotic plant materials. The driver and alleged owner, Isaac, fled. On 16 February 2026, Victor Aigbe reported to regional CID and allegedly offered 150,000 cedis to secure release of the truck and content. He was immediately arrested. On 17 February 2026, an inventory confirmed 3,009 compressed slabs of suspected narcotic materials. The truck and exhibit remain in police custody. Victor Ashigbe was arraigned before Ashaiman Circuit Court on 18 February 2026 and remanded to reappear on 4th March 2026. The case is still ongoing. The suspect is on bail and case has been adjourned to 3rd November 2026 for commencement of trial. Forensic analysis of the exhibit has been carried out. Effort underway to arrest driver and alleged owner. War Enkran Pumpuni Mantem Regional Police Commander DCOP Eric Asamwesi Edu ene yakoti na manebono. Yamfa ya ninchemu ewo mfimfim mantemu na yemonra ewutu Senya East NDC for wonum sensemu nansan ena eba abontene se ye wonum constituency opania woti edwam Ora Steven Ofosu Ajare ene woda sori ye nakrata ifrim panimfo mechire NDC esoro ede abrano se wotene edwamu ede ama abato mpeso so no ene won sori akonya no so na wonum hwehwe mu na yakwa akoye se won mra hye bedwani onyonyamfo Phyllis na akoyo okuno maame ena nensa ehye sa akrata yase ane hu bon mu bi na kwadu a omugina so ede bo panin se won sori mfe adwa so se dwentire ni se opani wonum susu se sabio na ni enso ade kwan ofa so eya ne nuoma no enya ade a efa emra kwan so ye ne nuoma sabe basabasa na ne ena wutu Senya NDC amanyokuo no wonum a wo ho no won so sori akase wowre oba sa dwentire ni ma amanyokuo no adwuma a wabɔ no so wo motena se pa ye nhwe han mpanimfo kase wo mu yi no afra dwa so a ene na wonum ne no ani ne yie eno ntie bopini wo ema ewutu Senya NDC mpanimfo wo monam opese wotu na efa sa asem ye hu no ye nkotie emfamra.
A petition being signed by the branch executives and the grassroots to petition national that the decision taken is not in favor of the constituency. So we want to emphasize that the problem is rather being caused by the MP and her people, but it's not the chairman. It's the chairman who is rather unifying the party at the grassroots. He is rather energizing some of us to work. He did energize us to work for the party. We got the win for the MP and for the president. The first time we've had this victory in Ewutu East. So we are also petitioning national to rescind their decision of suspending the chairman. Without the chairman, there wouldn't be any party in Ewutu East. Yes. The NDC cannot function effectively without him. He is the engine of ASEC. He is the heart of ASEC, NDC in ASEC. So without him, we are done. For what is going on in the constituency for now, someone we have seen the party office. The key is with us. Anybody who says a man in the Ewutu should come to the This is the information for the MP, whoever, national or region. Anybody who thinks is a man, we seize the key, the office key. They should come to the someone and put the key. For now, no any party activities is going to go on in the party office. So why have you decided to keep the key? She said they built a new constituency office in her house, so she should go to her house and do it. In this our original constituency office, nothing like that is going to happen. There's no more chairman. There's no any other chairman than Chairman Ofosu Ajare. We don't know any chairman until this case is settled. If this case is not settled, there's no election. Nipa wonum ewo ewutu senya eye apuoye FMU ewo NDC amanyoko no mu ne ete se opani eye Steven Ofosu Ajare a wonum atwe na sense no wo kire se nya de a wone empanimfo eye adwene. Ye free mfimfim mantam no mu ne de ni akyerem ewo asante mantam mu. Na nansen de aba eda wo bia anu a wo ka bie eye STEM education. Enunti said ye beya Ghana wofo mobeti ase na mwahu emfasode a ewo so nti no Kumasi Metro wo mu coordinator pani baako pa eba no STEM wakwadre ewo mu nimde ene ntete eye Owra Andrew Atansa na Awr Kumasi 97.7 FM ye boanan ekọ na so ye pese no pani didi enkomo bebre ede efa STEM adisua no eho ye be kwa ahoma ne so na ye ne opani Andrew Atansa atwetwe nkomo opani Andrew wotemenka memwa ha mo akwaba de ba Adventist World Radio Kumasi. Hello wotemenka. Hello. 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 Menga. Ye boy homo ye betumi afre Owra Andrew Atansa na ye ne no atwetwe enkomo ediafa STEM adisua no eho said ye beya emu enkyeremu bia ewo ho bia wasa wofo atibie no woni ebedi ho enkomo ye boy homodin bia se ahoma no betutomu nanka yetumi ene no edi enkomo na ahoma no enya entomu de abena wo de asante mantemu de no beto so na wuya na yene ne di nkomo no ane ye mfi STEM no ewa asem ne nsane emfamra asafo ye dru asafo de a na ye ko ye nuanom a ene wonum twi pragia eboa papa pa ye wo pentam no uhiri tena mu ana ne wodi akoneaba na ne wonum e kasa pragia wo nso wo ha pa ye ewo asafo ho ne nyina ne se ba bia wo mo de wo mo pragia hodo ni besi ne dom abo apeso na afe nso ka anasa omo spare parts no omo kodwa so ane boa ye den no ne nyina ye hawa agya wonum so a wode adesre kwama empanimfo titiriw ene abanse wontwa wani na wo hwa adrobafo ne nkaye no a wonum etwi pragia titiriw asante mantem a asafo leba wonum hode no wontwa wani nso emehwe wonum yenko na bra ye ne wonum hia nsem a wode tu dwane enkutie bimra.
deɛ ne deɛ deɛ sɛ deɛ no careless no dɔɔso deɛ na any problem about nnuamo so what you say nnuamo ɔmo drive yi so what you say na obi kra no on do age of say so drive no so no drive ko kasa tia no ko kasa tia no ko kala person kasa tia so what you say problem there dɔɔso muntumi kan yi na ma nsi so what you say sɛ bia we yankasa na yɛ ha but say bia o ka say bia me say me tell me ni problem bia me no bia ni problem me hear me do all right me for mo am power cho so Etiefo yensa aka owura Andrew Atansa ewa homa ne so enti ye ne no ebetwetwe enkomo no owura Andrew Atansa woteme nka mema wa hamu akwaba de ba Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM kasafidie iso Ya menua mejiri se bibia boko de nyame adom na munya mo mpa bontie ho ye ka se owura Andrew Atansa wo ne hwan yankasa me fa cho me na me ye nyame adaroma me cha asam se man na wo tie yi nyina me na me ye Kumasi Metro STEM coordinator ka se STEM eno so ye den awofo ne pese wo mote ase The future belongs to children who can think. The ka se STEM na enya sabe adisua de ba akopɛ bi na da ho sɛ ye kosua na ne tofa bomu no ejina ho ma science technology engineering and mathematics saa adisua we ene ka mo me friend STEM na ye botae ne sɛ ye fa ya adisua wo ye kom ha na dodo na no aye brofo teacher for no e kasa de be ade ba ako na wo so pese wo kasa fo na obeti makasa na ye timi de yakọ ye timi de ye but ye oba STEM na ye ka asa phone na ne ye yi adekọ na kira akora no ejo se ma akora ne hu ade na ye ka ho asem no ono ade ne nsa de ye adwuma hu se de sitie na akora na afọ mo ono ane knowledge na se ono anya ne nte ase wa tenten asa akora na nsa na akora na te ade na sinti adesua e fa the STEM it simply means hands on learning. The year can be ano. The nipa ni wo hu wa practice bi. Ono ade na dwene. Aye de akenya na ebra STEM ebebo ade no asante mantamu a enkwada dodo sen ena mwanya wo mu ewo maso ye STEM no ye chichen bebre. Asa se wo ye kromi at the start senior high school ho na aban ne sha ase fi. Na ye hu se secondary school nko ane nchim to se de bi ba form. Ye de ba JHS level no aban no ayi schools bi oho dada ya wa mo mu ne ma se emfa nsu ya de me fa Kumasi about 17 government schools oho dada ya mo mu academy ya fa science nyina ho na the aban na se we de STEM school pa no minister ba ko wo dwabe ye JHS de no na de to so bi no ye Kumasi STEM school afia ya sha ase ji nipa e wa ha se na ya start ye adwuma nso so no awofo na ate nka no bebre ba be busemu a omenya pepa so mo do ba ba ye STEM school ha ye no for JHS nko and the secondary school nka enti no emfaso ben na awofo ni benya se wo mu ama wo mu mananko ye JHS ya ye nim dada ye na wo mu eba STEM na adesua emfaso ben na beba na enkwada no ebietumi aye bibia ye betumi edi adase se o ensanu dwuma bi mu ankwada yi anase ya ma mu project work we de o matumi aye aye be sha awofo enkran ama wo mu so etumi aba ana amo metimi aka efibe enfie nes enai enie Kumasi it was schools nkra ya titi o mu a ebi mu aye incubators okwa udara barras soja for school mo o ma incubator ya obetimi da akra ya wono premature atuma mra ya adwuma ye wo schools ni bia se see ya the whole Ghana school why very good in STEM project pa straight academy and also so asokwa ogoro side ho almost so aye dialysis machine ya so the obi wo kids yare a afidie betimi aboa amane ya sane ya de ye won kwa ni bia o maye what do you call it flood alarm system enti ya ma no wonim je bebe o mumu a
Omuhia obi obeti omanim kan. No church from ye we may we. On beti my name baby. So far they are doing very well with STEM education. JHS for us and make up. When you secondary school, JHS for class and make up. Yo more ya adwuma pa. Enti na chese nya ye fi classes a ye beko JHS 1 no ye betumi de ani akire na mamimbisa o mesori anopa mi dware wi a metumi aba betena ho anan hihye bi wo ho. Our campus at As. And I want to say, now say, obi ata so dere baba bi no. Ana ye ntimi ndi Kumasi Congress nyina. Nti be hu ya say e be enso hwe kakra. E de be so o mahwe. Ne hu ona o ma hu odin be tumi. Nti o ba be kro enso hwe. Ya me ya aduma. 3rd August ya. Ye ju ade be na o tie. O school ni ma no pa no so de no mo wa ha. Ne ya bo abo ma mo ma tro so. O ma hu odin be tumi no. Na ya fa o mu. Mr. Andrew Meba, wo se aje se wo mu betro so hwe me kan me metumi a hyehye laptop ho ne amane ade nanso na twero no mentumi ntwero ekoba sa na munsi me kwan academic year with crediba no about the soup and the batch say o do otimi de nsa ye bibi na emom book mu de na won tumi a ye je wo mu. And so we no yeah so agu die e won kra ni mu ansa na oba be say Jesus additional say enti oboni be ka say intervention na for evaluation and assessment ni agina so ati be hu kwan part e fa so na bo am so bi ba na say wa produce bibi dada o say say bibi dada ni kwa da ni yesi cross e be wi ase kono ye hia nkra o mo ati bi do ma dwene no mo nsa e bibi a be boa. Oh my God, I need you na mamimbisa o eye free te say de ye call free SHS any JHS ni ade ana sikatua wom na afei se memfi Kumasi a enhyehyɛ ne sen se menya baabi ada abesua ade e wo maso ye ho. Racho Ghana the constitution no ma yete asese aban school bia free kituom ekosi na kese mu nyam e free. Yeah, they afraid the school fees. I will for NTB. Aha. Na kakaya na I will for the boy PTA. Over dan yesi a kakata pepepe. The money man said the dan city no. Ya ka say abai na yemfe bibia nkwada na aha Africa madan bese. Nti ya will for kakaka on do so. Abo me da school no abo ho bra. Na obube ombeboa amayetua. Aha. Was a laboratory chemical do a besa. That the abandoned banana my. Yes, you can say a man cry now. Say, maybe be a catherine light bill, water bill, Didn't I bet me a jasano. And I a day school, Jake and Zende, I buy and see boarding school and count. It is a different what's a bank. I'm a cool Mr. Diomone, Kumasi Mantamua. The papa and I man bet me. The card is an on rabbit in Alpha Carba. Mami misa we a churchfo ben ene betumi abekira de wo ho me eba ne twi a me ya de pa ana mini chefa ayo wa chefa yesua de Jesus policy ni nyina da na ban adesua nsesa ya wasese no 8 and 9 service no so yesua ni nyina bi da ya de stem na ka ho enti obi a aban atete na wafa aban nsema ya gina so etite ni bia no onya akonya na se mpanyin foji ni tumu dia obetimi abekira de wa. Oh medasepa na mamimbisa we yo enkwada no wie sukuu no a ne nto aso no nhyehyɛ be ne wo ho mo ye de no owie a na me se de tinya akra na betena no owie school kra me dim secondary school so bebe be prekwa so be pesa akra no otaso okostem school betimi otaso okọ technical vocational betimi officer of secondary school na also betimi the be assess what it was bia no obena ho de achen ne mfafo ekọ school sa kenyina na baby amusuku no esi no wo se cluster of schools e wo ho no mo deda stem yi abeya nkofo eni age hu embegu aban suku nkaye no debi ya no medical deal komo be hye emumpo kena Saba for a school a STEM school no was here in Dano. Or more school was there. If you are quite above science and near ma, or would you see there that the ones have computers or would you see there?
So the be na teacher na chere na e be ni school mu ha. And no one say, one boy a man, you be a gate about no them can never have this year. Or we are no Masaya Koto, but one palma, a higher mass, who's actually was here in Yan. You better out for him for so far, yeah, the Busti over you, man. Mr. Andrews Atansa Ansana Yebechao Amawakono. Wobi etie wo hye ase na bia na wonfa na fidie ne nto ha ehemfa na mo wo ebreben na mo ye ensohwe na ebreben na musuku no so mu bie sense ya tese aban suku dodo no a wo mo amakwan boni ni na tofa efama yetiefo na da se yes school no ye Kumasi system junior high school e wo asema ye nyina enim no opposite Kumasi Technical University wa Ufi Jubi Park so ene Jubi Park ni di ehwe animu aho na school yi wo na da ye bi say ofo meje krata ntwi o mbadi say omo no baba be trust am so hwe ni bi ya sha se bosomi ni ye de baba we ye 31st ya ye wo mu ya na 3rd August ye Monday be na awotwe anopa no nso no de na awofo ne de omani nyina ba school no mu he ya na oma be ye ensohwe no so mo mbe ya oma ko din be so ele no ni aji o na ye no ma twa so esuade na school na de e be sha se be suade a ye 8 September ban be be school na nam se o se ye ma no e me ye timi pepe o mu yie no August ni nyina ye wa ha ye adwuma nkofra na e be twa so no mu wi a ye wa na mo nso be be do be fam abo o ma e be do September no na o ma ye ready so be suade Ora Andrew Atansa Ewie Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yeni etiefo edawase. Na so da so na one man nsia me panyin Mr. Blvd upon Kumasi Metro Education Director. Ene empanyin form ho nyina se omo so ama yakwanya se yemfa ni ndie kakra ena boama school adisue wo Kumasi Metro enya nkoso. Ye head teachers no do na eboa schools ni bebre. They say there were 17 STEM schools within Kumasi Edos and Beniti. Then you know bowling in Eddie. I will follow on one of those schools. There's also one time a teacher falling for you. So now a monster and Yamana are buying their barrel. And Yama baby, your additional science day. You will be Kumasi at 17 schools in the day. They see or more any your want to talk to. That's it. Enchia wechi ubeshia mi wechiri ho why? Andrew Atansa STEM coordinator ewo Kumasi Metro ene no ekotwetwe enkomo no Yemfree STEM na yensancha emesim ewo asafo pragia wonmu a ekasen wonmu edi adwuma edeboa wonmu nyina na omo hawo ba ko omo sade to Awr Kumasi 97.7 kasafidie nsantrafo no anim kire se ene wokọ honmu abambo ho nsem no akwakoye bibi e wo ho omo de adesre kwa ma empanimfo se won sorry na wo meboa wonmu ewo bambo ho nsem mu eno nso sei ena wo mo de to yenim Sana asina ejina no nye na ejina no eni kimi fona ya one nke week bi ya settle on no wata ena so unka ya unso want me ejina be follow so ati ase nke week bi ya eni ki ya ma kimi fono kakra almost so ya am boa ya ma ejina kwan eda ti that kwan no nse amunyamba won sa traffic na achi amunyamba ntina won sa amoba abedim so what I say jina na jina na nye pe ena jina won't me free baby and be jina and be follow the prayer cry jina and put because a week be a church a pure dues and the mo isu to in council so almost hard almost just settle on more yes we cool na wonum aye pragia ho adwuma ne ahyenkafo no wonum wo asafo ne etise wode wo hawo enyina etu Kumasi kropon no anim no ya mane boni kwabena ntwibu asia konada roma na wode sasemi ebedumye Kobranchi wiei na ni beje pa na yetwa kasia no so ne akwa kopiem ewo etifido atoye mantam no emu yekọ etifido atoye mantam aposifo ewo ho abo adwuma ni na ne se emrante kwa wo mu wo ho a
wase wode wonsa ye adwuma no wom de wom se da bi o adwuma pa de wonfo wonsa nye na wom de wo ya ne se wo bi koto moto bicycle ye taikan moto saakre ene nipa no koto moto saakre no ano na womu akoto ahye no so agye fininsem na no na Yusuf Muhammad Ali Abdullah Ibrahim Abubakar Abdul Rashid na Mustafa Abdul Aziz Posi womu ni na eka enipa enan a aposifo ewo etifedo atoye mantamu akire wo ma wo kyerem se kronobo ahodo a ekoso ewo busumi ya ye womu ya ne da ne tosu du baako ebe pemedu enum ewo wa kyira ena afi hamli empotemu ho no womwa ene boss akronu ni na motor bicycle no womu ewia mako edu ensun ena womu ede akwakwohye baby a woton nkakra ema enipa na posifo ede atudwa kyerem se nyame eya aduma bosumi eda yenim ne de tosu du baako no said ye womu andwin Ghana fo ho no womu akobọ krono ni nti wonhia womu ewo wa asemdibia na womu megina emra na no na se bubo womu de a abankukumu womu akọtwiri mu ebi ye to aso ye call yendia ene subransan bi ato nam so ema efie makomako aduanan ene so apa matememfo no ebi pebaabi di wonum eti ato na subransan mi to ye na bayo a wanya mfie no edumienu ne din ene asana yante asempama asana ye kasa de nya de okate asefo ho ebiem na amanebo ekiremu a ye asana ne maame efe no Awabu Abubakar ekyirem na wonum ada na wote se nsuo yi to na mframa no odin enam so ma won dan eso pa ya ansana edan ebu na akokum abofra asana wanya mfie no edumienu na nye wono nko a enipa baako a ne din ne Abubakar Abu wono de ne kon na sabre wo hwe se nyame beye na dom na ebegina so yi wono de wanto anananum ewon siedo assembly member ne nipa wo honum nyina no aguso esre se wonum betimi akọ abusua hodo no emoa no womo nkọ womo afa dumja adwuma ekuo na afa nso atoye nkyem boafo nyina ka bomu a wo hwe se nipa won ho akan won so eho ebedudu won wasugusu etie premtobre kasiebo ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kasiye wuko Facebook any YouTube Awr Kumasi 97.7 na ubenya mfoni ahodo na hwe Facebook ho fo adwenkyere fa ho ye befa bre na ya kenkan edi amount awrkumasi.com wonsa bekan wo ho na Awr Kumasi app no nso wonsa ebekan wo so Haksa mixture ne capsules Ata mame Herbal Clinic womu adama ene de kasi esumu yebegina asana awrehosemi eso na yetwa ye hutew yeba yebeto akase ene so ama Adventist World Radio 97.7 FM Yada etiefo ase semwafidie no da so da Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so yede ani kyerem ewo ahafo mantam no emu na yekopiem ewo ahafo mantam mu a enra yekase ne de betu manim se ebra wo mu suku a wo hono mu eja eto ho ma bebi a mayo no wo mu da ene wo mu ho ekodi nsenseme no empenifo akoho mu emoa na enu akire na esunafo etifido FM
atorenchema boafo a womu ewo hopenia woda womano bawa Muhammad ediatu dwa echrim sesei no de ube piemu ewa hafo ene ne mpotemu edia wo yen hihye bia obetumi se ahafo mem entwaso suku no wo betumi aboa womu ama womu de friend se fire extinguishers ya yedi edum eja na yede brabra no ansana dumja ejuma yekuo no aba bewura ho no mu abebbo wo mu ejuma wo kiremu a afei wo besan ede esukufo na fantitie mu ehunu kwan yefa so a yesi eja hyehye ano se de be ya dachi bi wo bi enkase binsi biom nemum ekosi a wo behu kwan a wo betu hu anamon wo wieye en wo de dumja bi ene eho akade ekoma esukufo ya owura bawa Muhammad ede nanu disem enso etu yenim. I'm saying first time I actually was school ha. We can home me and son nine so so a enunti yani regional director akasa amena share your boss ya ba yani headmaster ene a teacher for ni nyina ankasa na so mo be makwan a ya ba bete fire volunteers e wo ha se na ya train wom se be ya sa torrent mo ati se ebi ento school ni biem ya kan so nyame ya adom headmaster kwaje atum nti ya hwe animu se yani regional director be kasa no amakwan ni ya ba ni abe train wom se be ya ene me sisi saa no ebi nsi biem na ye bebo enkwa ene ajapade ho ban em se edan ye hyiye ene ma ya hwere ohonum enya adeketo a ye office no nso kire se ye mo ajapade ne nkwa ho ban ye mani nsi ansan ya ba abonten enu nti ya ye ready se nadmo ye beba abonten ne ya bebo ajapade ene nkwa ho ban Wowura bawa Muhammad ede futuo eko ede ema Ghana fo nyina temamufo se enye sukufo nkwada no nko a o ene wo fie na wonsa ensuo wo ho emfa nkonkoso enyinam kanea no ne ho akade bia ewo fie ho no mo wanhwe ni a ene eja se amfa wumu a ebehye ewo fie ho kura chese wonfa ade ba kokura wo wieye ene ode atu dwa kire mu se Yesu kufo se ye efiefie mu ye moden se ebri bia de friend se socket tetare dan ho a ye de ye plugs ahodo no ehyemu so ye de bedi dwumawie no ye ndundum no entutu niama ye de hyemu nina emfiri mu ansa ne ye bepia bontia ye pie se de be ya oja hyehye no ye besi ano ekwan se futuo kakra de ma ye ho ne se ye be ya hweyiye because eja hyehye eba ese niama bebre ye ba memisi na ha ye friends eja hyehye eba yi enkwalai niama o ma hwere enya adeketo a nti ye futuo ye de ma ne se electricity ekoso damages bebre yesere se wo kodwale mpo na se nsuo wo wonsa ho a ense se wo de ko switch ho se wo koso ansa na wo be so switch no wo be hwe se nsuo ni wonsa ho na wakoso moment a wadwale nsuo aba wonsa ho no wo koso switch na ebetima ma o shock ebetima ha o pa na de toso biem ye be sere ye fiefiem ye wayese no se ye dada ye nhwe se ye besesa no wayese ye de waya dan se ye dada eno nso timi di gyahyehyɛ bebre adeba afi de toso biem o plogo ade tena ade no ho ensole nya ade no ho se me koye call ana me kohwe we aba wa hwe a wadwene firi so pe eno nso di gyahyehyɛ ba wuko piem ewo ahafu mem ene edum jajuma yeku a wo mo ho pani Muhammad ba ene odi futu akwama ye nina se yenhwe enyinam kanea ensem yi na nkofa ojahyehye amba Yakobono opani ba kwa wakwadare ewo aware ni mu nsensem ye counselor Reverend Benjamin Efa Rehene ane ode afutuo akwa ma awarefo ene won ma ebe ware nyina ne edi kan wo kire se enya awade chenchenenche na ebinum kwosika kra bia kopebosen mu denden ede ababa ya yefra mankrofo abedidi anom wowi a waje kanagu wonso no na ebekire se aware na wo kono wani ebeji na mom ketere senya dudu owura obetumi de sika kuma bi aye waware ho nhyehyɛ na mom no esese wo ye wo nhyehyɛ yie sa okopesika mu odu na de ya yefro ni wie na wanya wo nhyehyɛ yie a ene ekoye se wasa akapoma no na wanwamu enkosi babia enu nti afutu edi kan opani edema awarefo ni yenko na yenkotimra na ya sisa adwenya ya de ko aware mu yama akwai te se aware sika na ya de ware enti wunni sika wuntumi ware na chen na elefoti mu te wunni sika wuntumi ware enti obia gene se mewura aware mu dia o se mi nya sika dan ma ana me wusemi wo sika pa
ansana mewura warima mewrim ena yankasa sumpono even the marriage ceremony ya no ya set standard di madamfo ware no o trendy dia 30,000 cedi and 50,000 and odi ya for it na say me so me ko ware wo say ni na 30 50 di ana tani abota e di na yankasa ya to ta pressure sika pressure na dia to so but any sanka sa na ye den e ba no no ni ade di kan ya ma ware akoye ti say e sika eni wa wontumi ware e wo mu say aware responsibility as ana say asudi e wa ware no sika ya akoti wo mu pa na so nya sika nko na ye de chane ye de ware akati ye de ware wo betu na ware ceremony no simple ni sika e de ato ho na wo de aye ade foforo wo mu a wo kakra betumi ewura ware mu enti na so ye de shey ti mu say pe ye sika dan ma ansana obetumi aware a wa ware Openi kasawi osade afutuo eto aso koma warefo nyina se ene mo ware wi atitiri wonum e ya ba adwuma no bosome woni wukunu ne woyere no musika no monye ntutu ya no nso danche a eni kwanza akatua no nko na ye sika mo benya esesa mo pe kwan bi so fa na mo pe adwuma foforo e de bata mo bosome adwuma no no nso sei na reverend e de to ye ni answer no beka cha wo say waso aware na ta obekwa aware mu no ye wonyoma kakra bi a ese ne di kan say wo be ma no e wo say wo ye obi a wo ye ejuma a wo ye no aketua wonya no wotumi hwa ho emebika wo yi nya wo de twediane wo de tua wo rent no bills na ade a wo say editumi ka wotumi tie ade konti ameka ta ne say wo be ware wasudie e be koso because the first no ana pa wo nkwa wo ti no ebi a wo to yemfa ta wo to gobe a wo betumi edina na pa ebejina ho ma dia sa na say wudi na wiya kra wo ndidi but wo ware a etia na wo so ba konma na wo ye edi aduane wo fi akonma sika nso enti say wati tikade aduane wo abonte one akonma de no wo so because e be for here na nkwan ene ne ka ho no yeska wanya kra de na ye ga 150 to 200 Ghana eko odi e de o etina wo so tumi ye edwuma aketua wo di no ebi tumi ehwa ho na ebi so tumi ka se na be ya wo ko ware a ubetumi ahwe oba na wakwakofa no ubetumi so aye wasudie ewo efie te wo obi adwuma na wo ye na etia oka awota oba ho model se wo benya adwuma foforo bi aka ho a eno nso na betumi aboa o ejitania wo ye na etia oka na wo de hweti a na nya other job na wo nya ka ho no eno boa ma wo tumi de ye de ye save wo betumi ga ye japade na so in case of emergency bi no wo betumi edu ni aye de akire so ta wo eno a eno tumi boa o ema wo se ya wari ma wo mbre isanse ne wan phone ni ga udo oba no ekoba ne sama wari na tika sama koye basta akra I'm telling you the problem baba awari ni Reverend Sade afutuo ekoma ye janum ye kununum ye fanom se ansa na wobesi ubo se wobeware ne esese utimi enya gina brepa ewo sikasemu afe ema no nso no eni kwansa wode wonsa hye wodam refam se be ma bi beware o esese wonso ope bibi eje ne enyoma bebreye wa awayem ne yedika ne yede ye enti yedika ne yede ya se oba no onye djuma obetumi aboa wa ebe ne sikasama ana hochire bi ba na se be ma abibiesi na odjuma sei ana kwense bi ato ma wontumi nye djuma bi wa wo be de ne mahwefi ana ne di won so ne se oba se be ma edi bibia ma o be ma na to bibia ma o ye wuye bia be ma na de ma wa wontumi woni ka obetumi ato bibia de aye wo ho a be ma no ko bu bu on fe di ma na do no so no e be conditioner so de studio bi beto ho to say wa no wontumi m1 no e wo kwan bia so apart from see adiyo nti oba otisa no onye ready say obekwa aware ma na say onso aware e wo so onye bibia ode ne nsaye onye adwuma oye a sikafuru ba e bata be ma ni hiam wo bia obetumi de aboa no normal ahwe ifie Openi ayati ni ya Councillor Reverend Benjamin Efare hinanya wode afutuo pa ede akwama warefo no won ma ebe ware amewo arehemu se yenyina ye befa openi a odom ye na ode amanebo yi ebre yen eye owura kwaku mensa abrampa Reverend waya de wa kire na adwen ene wuni ska beside no ware ya de mutna jata wiem shan ni mu ni akwa kopiem ewo nkofo nkroso dia ni akwa kopiem ewo South Africa na South Africa ena beto dwase sese ase wo mu ne Ghana ye ti adoa woma so
Ronald Lamola wono ko South Africa woye womo so afo a wo hwe aman ahodo ene South African nkitahudie so Ghana ha enko ye Samuel Okujeto Ablakwan wo chimse asem kofo kan se Ghana sesei no womo ne South Africa no entokwa bi anase mentime ho ase abaye ntem no wo chirim se enye nokre Ghana ne South Africa entokwa bia ni wa ewo yentem asumdwi ewo hopa yentie South Africa womo amanone soafo Ronald Lamola nensema wode etudwa. With regards to the question you have asked, what do we make of the continuous deluge of criticism from Ghana and the statement that the African Union chair has made? Indeed, I was in Ghana 2 days ago, and on behalf of President Ramaphosa as a special envoy, where I delivered a special message. There was an agreement between ourselves and Ghana that the current migration-related challenges will not stand in the way of South Africa-Ghana bilateral relations. It does not impact the Ghana-South Africa bilateral relations because South Africa and Ghana have got long enduring good friendship and relations. And they said they are raising this matter to give South Africa also an opportunity to explain itself with regards to what is currently happening in the migration issues. And I think it is in that context that President Mahama raised the matter from the video clips I've seen and the newspaper articles that I have seen. So we did explain. One of the issues that also was raised was that all countries have got a right to enforce, is within the sovereign state to enforce immigration laws. Immigration must be regular, must be orderly, in line with the protocols of the AU, of our own SADC. It should not be a disorderly immigration. The challenges we have and face is irregular migration. But the points that they are both raising is that even when there is irregular migration, it will be dealt with in a human way. It will not be dealt with through people taking the law into their own hands, which is what we've seen now in the isolated incidences in our country. And that Wuko piemu ewo South Africa mainu emu womu amanone suafro Ronald Lamola enwode atudwase womu maine ne Ghana entokwa bia eni yentem. Yemfi South Africa mfi ani enchemu ewo Mali na odwani echemu ewo Mali atuate dom ko ewo ha dwenepa ewo hono eye JNIM eye Jama Nusrat al-Islam wal Muslimi wonum ha dwene yie pa na no na binum kase sane nneoma ekon ansha na ne US asrafo no beba beboa na asrafo wonum wo Mali ne eni atuate dom yi ade asiani ye kase eye Ora Abdullahi Diop ono ena ya manone swafo Ghana hanka beye Samuel Okujeto Ablakwa onyunyamfo wode tudwa sansam na nam abontene so se wo hwa se ne US aban ne asrafo no beba beso asrafo wonum wo Mali asene na wonum ne atuatodom ko edi abo ani no enya nokre wonum sigina ye se o gidie ewo wonum asrafo mu a waye krado se Mali asrafo ene sa atuatodom ko no wonum ede bebo ani Yedasua ejina ebibrem heya ne de ni kirem ewo Guinea mine mu sede Ghana awofo mu ma enche ye bia wo mu kwotwere BC ni wasi ensohwe ni bi no ene ewuko Guinea mine emu nso a wo mu nso etwere wo mu ede a watu the National School Living Examination na wo ensohwe ni mu no ene wo kirem se Abrantie Mamadu Juma Ba wenya mfinhia du enson na wono wo kwakotwero no ena ende tetefon yi bi wotamu ye no de hye ni botom ena okowura biaya ye de ama wo mu ni na se won betena na won twero ensohwe no na brantie no ede ni tetefon ko ya wo twera no ena wo mu ehwe nkwada wo twero ensohwe so invigilator ba ku bisanze he ase wukura de bi wo hunse mamenhwe wo hwe ye no
na eye tetefun ene kita wonsa bosume da na etoso edu enum ene wo mokotwero ensohwe achese enche ye bia na wotwero ensohwe no ewie ye no ena ende owura no wo hwe wo muso no wode abrante ne koye se da bi wei won ka no kre ye ni na ye de ya adwen etwero no wono nko akwakofa tetefun na wode etwero nam so me yekoche no nefu amienu echire pepepe ene edi nansem se wodi tetefon ewura baabi a yetwro ensohwe bia ho na wono nko akohwe so de atwro ensohwe ewa bra wo mu aka wenye bia nhwe amfa ntwro nko ade won gotwere aban kukumu busumi ensia akwada wedi mfinhia edu enso na wode no koye no san akwada no wo yade ye frɛ no mojawiwe yade bi sickle cell na wo koye no ene de wo kotwere mu efi eda na eyebusumi ne de tosu du nwotwe ebepem sa abre ya enefua edukura enya enso ya abrante ani de Mamadu Juma ba watwa nananom ewo ensiedo a ayawre hosempa neno ena enipa wo mo ehwefa ahudie de ma enipa Human Rights Organization wo mo de atudwa ekiremu se abai no wonsembisa bi eyi ano aposifo a wo mu di animu de wachira kwada no ediko aposifo akache ema yede ne kotu mu a ene ne yade akoka no ho ewo abankukuma wato anananom ewo nsiedo yayaya no wo mu nina wode won bekwa kogina asemdibia na emra no enso ene wo mu edi ya fire ninche mu ewo Middle East US eni Iran emu aya hyehyehye aman akasie mienu eni obia etubi emane ne yonko ya kasei Iran won agye drone mu de akode akwakogu US won mu base bia no ewo Kuwait so nam so enipa nan atonanan wonsiedo ama emunum enso eprepra ewo anafo apueye FM na US nso wonum so atobi ede amane Iran ama wonum command center drone ede niema akode ahodo akwakoguguo ama nioma na ajapade pi asese wo ho na menteme wase na wetumani we na wetumani we nam so ayebi nso ekopiem wo straight of Hamas ho no ene fango bono sese no hwira na ehwiri ekoso a eka no se ankra ba akono eye dollar no oha ena sese ebo no akwakodru na ekọ no se ne nya wonum kwa na benya nsunsanso won so ebe tretre ede akọwiase afa na nyina o man Ghana yete ye ba bi edi yen queen ansha na bi nso aba be forefore we ni nsamo efri US eni Iran wo mo ntawanta wadi a ekoso no mu eba aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so Premtobre kasiye no esi na ensemedi mu akotini ebi enese Ghana photo samfo dia tudwa se esan modemu a wabo eni aban nti no se die International Monetary Fund IMF wo mu di nachi pa chew se Ghana yemeje bosia emfa embebo yeman hu bra Onyonyamfo kwajo opon kunoma ofuase ayerebi mrashebedwani enra fotosamfo onyonyamfo atoforsen wode Ghana ho sikasam koto dwa wo mrashebedwafie no opani akire na adwo no de na oso wo hwe ani mu so opani besi ni dwa ba bi enya sika free ni enwuma hodo aye de sika ni nyina aye wo enkrempumpuni mantamu aposifo enya konferenfo de esi ani a wo mutuo no aka ba kuma na to nananom wonsiedo amiensa aka no wo mu edwane a wo kire mu se wo bi ba se wo ba beje ayarehwe ede afa etu a yede ato no ho a monkire no esanse wo yekromfo ye twasi mu wo mfimfin mantam de ani kire mu ewo ewutu senya east wa bra wonum dwentene ne ndisi amanyokuo no mpanimfo twense wontena enchan kakra no ene mpanimfo a wonum ewo ewutu senya wo nso atwera krata ede kwa mpanimfo se kwa mafa so etu owura Steven Ofoso ajare no enya de a wo mo ne won eya adwene wo enkofo enkrosu Mamadu Juma ba wenya mfinhia dunsun Guinea for empenifo ekire no nini nan se wakotwero nsɔhwe wodi tetefon ewura hɔ no mo wodi akwada no kotum no watoa nananom ewo nsiedo Asunu mienu ede aboa ni US eni Iran nam so amebinum ato nananom wonsiedo ebinum so ewo ehu se ansha na entokwai atre ede akomiamia hodo wei ene ensenkaye bi ena pesamakanfo ye fa bre
na yɛbɛtena nkonnwa so ɛde bɛsom sɛ premtobre kaseɛ ɛnɛ efiada ewia kita wo nsa bosome de ɛtɔ so aduonu nan wɔ afimpinu ɛne aduonu ensiam wɔ Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so awrkumasi.com wo nsa ɛka yɛn saa so na AWR Kumasi app no wonya yɛn ɛwɔ so YouTube AWR Kumasi 97.7 ɛna Facebook nso AWR Kumasi 97.7 Bismarck Atwere was say Bismarck Atwere speaking from Asimfosu was say news no emu eda hokrojin wedumu odie no Richie Best won also e dia ba no say today's marriage is like harvest time for some parents who na say edu sa bre no na awofo no wo mu koku aso wo ba bete kura we japadie ni na wo mbeji ama wo ba no wo be ma ne nso de so oba ni nya kapre bampo enya de a wo mu ebema obie obeka kire oba na oba wade ni se wunya de a fabra fie wunya ka jama wukun eno ena Richie Best wono nso wode ato edwa yede mo ase ene mo agenkire de bia no eya momfa embra ata mame heba clinic enkwada apomuden sem de numere 1 eno Spanish ni telephone wo mu ka na just wode mba akopɛ number 1 okwa wo behwe aputu oja Lake Bosomutwe kwan no so ehwa na wonsa beka tama me heba clinic afi osa ena eha wodi a eno ane Haxa mixture ene ne capsules stomach ulcer ehu na no yi fum wo suro ne papa wo bedwane sesi wo be mane na abone to enti ye ulcer nko ade akope Haxa mixture ene ne capsules ne bi na nonom abrantie Robert odehyieba ena afei kwabena entwibu esiako Raphael womo enede yen etu mfidie so wo Facebook ena afi YouTube so ema wunyamfoni ehweye Richie enso etena emanimu ha echinchim mfidie no emfruma ede ema yen Nana ya wadomaku Oliver Preku wono nso ebo ye chidom ewo newsroom ho akenkanfo a mote ye ni ewie eyeme ni ansa mene abena adomako redu ye mamumo enitia adehye